Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն Սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր հիսնագի առաջին գիրագին է։ Այսօրվն է սկսյալ մեր եկեղեցին մեզի կսկսի պատրաստել, որպեսզի մենք կարենանք թիմավորել մեր Տիրոջ եւ Փրկին Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան հրաշափար դոնը։ Այլ խոսքով, դոնական օրերը արդեն սկսած են մեր գեղեցու կյանքի մեջ, ինչպես նաև մեր մարդկային ընկերության կյանքի մեջ։ Վստահ եմ, որ բոլորը ձեր ընտանիքի անդամներուն հետ ածող 5 շաբթի հավաքվեցաք եւ միասին կոհապանական դոնը Thanksgiving-ը դոնեցիք։ Եվ վստահ եմ, որ այդ դոնը ձեզ համար, ձեր ընտանիքի անդամներուն համար ուրախության եւ ցնծության դոն մնա։ Եվ ինչ է դա քրշական է, որ այսօր եկեղեցի գուքանք եւ եկեղեցի մեզ գսե այսօր հիսնագը գսկսի, պատրաստությունը գսկսի սուրբ ծնունդը թիմավորելու։ Բայց միայն եկեղեցին չէ որ մեզի այս բանը գսե, անոնք որոնք ուրբաթ, շաբաթ, մոլ կացին, շոփինգի կացին, կամ TV-ին արժե բարձրապես եթե նստակ, TV-ն ալցեզի գսե որ Christmas season-ը սկսավ։ Շուտ ըրեք, կացեք եւ ձեր կնումները ըրեք, կացեք պատրաստվեցեք, որովհետեւ եթե այդ կնումները չնեք, Christmas պիտի չգարենաք տոնել։ Եկեղեցվո ըսածը եւ մարդկային ընկերության ըսածը երկու տարբեր բաներ են սիրելիներ։ Մեկուն գսենք Christmas season, մյուսին գսենք Advent։ Advent-ը հիսնագի շրջանն է, որ մեզի կպատրաստի ինչպես ասի Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը դոնելու։ Christmas season-ը այն պատրաստությունը, որ մարդկային ընկերությունը մեզի գկաչալերը որ անենք դրամ ծախսելով ընդհանրապես, անիկա կապված է մագերեսային ուրախության, superficial happiness։ Մենք միշտ այս դոնական օրերուն գնայինք, Christmas-ին գնայինք, եւ կգարձենք, որ ասիկա ուրախության դոմ մնե մեզի համար։ Բոլորս պետք է ուրախ ըլանք։ Եվ ուրախ ըլլալու համար պետք է գարկ մպաներ անենք։ Պետք է վստահ ըլանք, որ մեր ընտանիքի բոլոր անդամները նվերներ ունին։ Եվ բոլորը ունին այն նվերները, որ իրենք գուզեն ունենալ, այն նվերները, որ պիտի ուրախացնե սիրենք։ Գուզենք վստահ ըլլալ, որ անոնք, որոնք մեր դուն պիտի կան եւ միասնապար պիտի դոնենք, բավարար գերագուր ունին, լավ դեղ նստած են, մեր բնակները մաքուր վիճակի մեջ են, ասոնք բոլորը կարևոր են։ Եվ եթե բադահի որ ասոնց մե ոյ մեկը սխալ երթա, չի հաջողինք այսինքն ճաշը այրի կամ բնակները բավարար չլալ, մեր ուրախությունը կխանգարվի, որովհետև մեր ուրախությունը մագերեսային ուրախություն է։ Իսկ եկեղեցվո մեզի ասածը սիրելիներ, խորունկ ուրախության մասին է, ցնծության մասին է, որ անգլերեն շատ ավելի հստակ է բառը joy գսենք։ Եվ այն ուրախությունը այն է, որ Աստված իր միածին որդին գղրգե, որ մարդ կդառնա եւ մեզի ջամփան ցույց կտա, որ մենք ալ դեպի Աստված երթանք։ Եվ ասիկա ամենամեծ ուրախությունն է, որ մեր կյանքերը կփոխի։ Մեզ մեջ շատ շատեր երբ Christmas կուզենք տոնել, կուզենք որ մեր բարակաները, մեր միջավայրը գադարյալ վիճակի մեջ լա։ Եվ եթե այդ գադարյալ վիճակը չէ, ուրեմն չենք կնար տոնել։ Ցեզ այս հարցումը հարցնեմ։ Ցեզ մե ոևը մեկը գրնա Christmas դոնել, եթե գիտնա որ իր ընտանիքի անդամներն մեկը հիվանդանոցն է։ Շատ հավանաբար ոչ, չենք կնար տոնել։ Անցյալները ռադիո մդիկ գնայի եւ ռադիոյի մեջ մեկում ինտերվյու գնային, որ ասա որ Christmas պիտի դոնեմ եւ բարձ խոսակցություն մներ սկիզբը, բայց վերջը գամած մեջ եղելա որ իր փոքր երեխան քանի ամիս առաջ գործընթացած էր։ Հիվանդության պատճառով իր երեխան գործընթացած էր։ Երբ խոսնակը հարցուց իրեն որ ինչպես կրնաս Christmas տոնել, երբ քու զավակդ գործընթացած ես։ Ըստ որ ճիշտ այս բարականերուն է, ճիշտ այս օրերուն է որ Christmas կրնամ տոնել։ Որովհետև եթե չգիտնամ որ Աստված կուքա եւ մեզի համար մարդ կլա,
եւ մեզ ջամփան ցույց կտա, որ մենք ալ Աստծո երթանք, այն ադեն իրավունք չունիմ դոնելու։ Բայց քանի որ գիտեմ, հիմա իմ զավակիս մահը բոլորովին դարբեր իմաստ կստանա։ Եվ ես կրնամ հավատալով մոտենալ Աստծո։ Սիրելի հավատացյալներ, գիտեմ, որ ասածս բավական դժվար է բոլորիս համար։ Բայց ասիկը արիթ կուտա մեզի, որ մենք անգամ քնության ենթարկենք մենք մեզի։ Տեսնենք, որ այս օրերում, որ մենք պիտի պատրաստվենք, թրաֆիկներու մեջ պիտի լանք, քնումներ պիտի փորձենք գնել, գարկ մտեղեր պիտի փարգանանք, ուրիշ տեղեր պիտի ուրախանանք, այս բոլորը ինչու համար գնանք։ Եթե այս բոլորը գնանք, որպեսզի լավ սեղանի մեջ 4 կողմ նստենք, այդ սեղանին 4 կողմ ո՞յ մենք ադեն կրնանք նստել։ Բայց եթե ասիկը արիթ է մեզ համար, որ մտածենք այն մեծ նվերի մասին, որ Աստված կուտա մեզի, որուն անունը մարդեղությունն է եւ ծնունդն է, այն ադեմ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Եկեք այս հիսնագի օրերը այդ մասին տրամադրենք, փոխենք մեր ավանդական ցևը դոնելու եւ դոնենք այնպես, ինչպես որ մեր եկեղեցին մեզի կքաչալը աղոթքով եւ խորհրդածությամբ։ Dear brothers and sisters, good morning and welcome to St. Sarkis Church. I'm happy to see all of you here today. Today we are reading from the Gospel of Luke. It is the festive seasons that started already, and some of you celebrated Thanksgiving, and some of you went to shopping on Friday and Saturday, and I will tell you a shopping story of mine. There's nothing to do with Black Friday though. Last year, we tried to rearrange our basement, and my wife and I decided to go and to buy more bookcases because the bookcases that I had were not enough to fit all the books that I have. So we went to my favorite store, IKEA, and we tried to find big enough bookshelves to fit all my books. And we looked around, and there were some bookshelves that we initially liked. And then the two of us had an epiphany. And we said, we are trying to buy bigger bookshelves. Why don't we do the opposite? Let's just get 2 small bookshelves and keep the books that I have read, the books that I enjoy reading, and get rid of the junk that I have not read and I will not read in the future. And that's what we did. We bought 2 small bookshelves. We came home, and with some pain and agony, I got rid of the books that I had stored for the past several years. I'm telling this story to you because our Bible reading is about greed today. It is about the 2 brothers who came to Jesus, and they were having a hard time deciding who will get what from the inheritance that their father had left to them. And they went to Jesus, and Jesus told them to guard against all kinds of greed. And he said, a man's life does not consist of the abundance of possessions. And he told them a parable. He told them the story that we commonly know as the story of the fool rich person. The person who had a lot, to a point that he decided to knock down his barns and to build new ones, to store the crops that he had. And he said, at that point, when I extend my barn and store everything that I will gather, then I will tell to myself, you have a lot. Now you can eat, drink, and be merry. And at the end of the story, we hear God telling to the man, today your soul will be taken away from you. What are you going to do with the things that you have stored? I love this story because it speaks about greed. Greed is the way that we deal with our feelings of emptiness. We try to get more money because we think about the future, and we say, if I have money,
my future will be more secure, and I might be more powerful. If you're storing books like I do, maybe you're trying to say, if I have all these books, then probably I will be a wiser person. If you are spending too much time talking to your friends, maybe you're trying to say, I need to be more accepted by my friends. Greed usually is a symptom of something that is very deep inside us. And it's very easy for us to deal with the symptoms by trying to get more stuff than to look inside and see where that is coming from and how we can take care of it. Our possessions and the materials that we have are not intrinsically bad things. I'm not suggesting that you go today and get rid of all the books that you have. That's not what I'm saying. But maybe you can do a little cleanup. That does not hurt. What I'm trying to say is that maybe we need to evaluate our lives differently. Maybe we need to listen to what Jesus Christ says today. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. In other words, what we have does not guarantee to give us happiness. I will give you two examples to try to help us understand better what Jesus is saying. I made a hospital visit recently to a person who had big plans. He was acquiring a nice piece of property, and he had plans to build on it. He was happy about that. When I went to the hospital and he was coming out of the woods, he was so happy to tell me that today, with the help of the nurses, he was able to sit in his bed. He was happy to celebrate that. Another example is something that we all have experienced. Try to remember that time when you held your child for the first time, or your grandchild, or your niece or nephew, or the child of someone that you care for the first time. What did you feel? Try to describe that joy that you experienced that day. Were you thinking that day that one day when this child grows up and he has a big house, good education, lots of money, good friends, I will love that child even more? Or you were just happy at that moment to embrace life, a new life, a life that God has given? I think inside us, there's part of our souls that knows that reality very well, that what we have will not guarantee our happiness. But our life is not such a bad place. I'm going to speak about two things that made me pretty happy this past weekend. One of them is the telethon that some of you watched. If you think about greed and you watch a telethon, you would say that our Armenian community is doing good. On the day of Thanksgiving, donating all that money, raising all that funds for our brothers and sisters in Artsakh, that's a good thing. That shows us that we are not only thinking about ourselves, but we are committed and we are thinking our brothers and sisters. And that's a great thing. The other news that I would like to share with you is that on Friday, I got a call from a person who wants to remain anonymous. And that person told us that on this Thanksgiving, they felt very grateful and they would like to donate $50,000 to St. Sarkis Church. This tells us that the words of our Lord Jesus Christ are alive in us, in the life of our community. The words that we read in the book of Acts when he says, it is better to give than to receive. There is joy in giving. My brothers and sisters, today as we start our journey of Advent, the preparation
to receive the baby Jesus on Christmas Day, I want you to think about all the good gifts that God has given to us. And let us enjoy and celebrate life with the good gifts of God. May God bless you all now and always and forever.